A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na... Sou Igor Barbosa, aqui de Marília. Hoje eu tô aqui no Dimflix para ensinar o Chove ou Varial. Sai do céu, E agradecer aí a Jim Skate pela oportunidade, espero que vocês tenham aprendido. É nóis. Salve rapaziada, sou o Thiago Gonçalves e hoje a gente tá aqui na casa do Igor, que ele acabou de fazer cirurgia no joelho. E vamos aí dar um salve pro cara aqui, ver como é que ele tá. Salve, irmã. Suave. Faz uns 15 dias que eu operei já. Batemos, dia cabreira. Não é fácil, tá difícil, mas o médico falou que foi sucesso aí a operação. E agora é só esperar a recuperação. Eu estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou. Me deu um abraço, desse que tira o pé da gente do chão, do chão, do chão, do chão. Sou a sua casa agora. Ele é o meu amor. Eu me lembro muito bem de quando eu nem era seu, e hoje não existe mais imaginar a minha vida sem ti. Sou outra pessoa assim, nem parece que sou eu. É Jesus vivendo em mim, é a sua vida conduzindo a minha. Hoje eu sou sua vida em minha vida. Tenho um sorriso lindo, nem preciso fingir. Eu carrego a glória de Deus. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, para que outros possam sorrir, vale a pena chorar, para que outros possam viver. Portanto, Ei, atenção, não deixem o pecado entrar. Atenção, não deixem o pecado entrar. Ei, repito, não deixem o pecado entrar.
Cante nós 10 conto e não deixe o pecado entrar. Porque eu sei que se ele entrar, a minha vida vira de céu sua. O diabo é sujo, mas em Cristo eu derrubo a muita pressão. Meu caminho é estreito, vou pra cima, decidi, não posso voltar. Foi Jesus quem chamou. Primeiramente é um amigo meu particular, então um cara que eu gosto muito, um cara muito especial por ele, né? Acho que foi um irmão que eu ganhei no meio da luta aí, que me deixou bastante feliz. Mas com certeza, né, a gente, quando ele veio aqui, a gente já estava conversando sobre certas coisas, certo movimento que ele fez, né, a parte do treinamento dele. Então agora, depois da luta dele, ele vai voltar e vai ficar um tempo com a gente também, até o dia da luta, para ajustar o jogo. A gente tem uma amizade bacana, assim, eu tenho, sempre que eu tô com ele, eu tento né, pedir para ele conduzir a carreira dele de uma forma diferente, porque ele é muito novo, então ele está sempre me pedindo opinião de alguma coisa. O Jones, ele tem uma envergadura maior que ao normal, e ele é muito novo, responsabilidade de campeão ainda, apesar dele ser o campeão. Ele luta, né, com prazer, brincando. You put pressure on the elbow joint until it just well, it doesn't feel awesome. I mean, I was like 18 years old and I was at the German like World Cup, and I was winning. There was like 40 seconds left. I was fighting this Finnish chick, and I threw her and I left my arm out, and she, before I even knew what happened, she dislocated my elbow. So I was like, well, it's already out. I might as well try to get out, right? And so I tried to get out, and my elbow popped back in, and then I still couldn't get out, so she popped out again. So then I'm like, well, she already popped it out. You can't ask for the medics on the mat, or else you get disqualified. So I had to pop it back in myself. And then I had like 20 seconds left, and I won the fight, but thanks. Not really. Because I had to fight several other times that day, and so, you know, after that I wasn't really... It feels great, man. This is a dream come true for me. I mean, it's been a very fast rise to where I'm at. It's been about a little over 3 years now. I mean, this is kind of a whole tricky situation. I was actually supposed to fight Jose Aldo about 6 months ago. We actually took a fight with Hani Yahya instead. Jose got hurt, and they told us that he wasn't going to be back for at least 6 to 9 months. And I had 10 fights under my belt at that time, and still young in the sport, wanted to keep. Hanford's a pretty small town, or it was a lot smaller back then, and it's still pretty small. But some of the things that I remember and I cherish the most is just spending a lot of time with my friends. I'm really big into hunting and fishing, and we used to go up to Shaver and Dinky, and deer season would open, we'd be up there almost every weekend. And obviously that is a huge part of my life. I still do it now. And also wrestling. I mean, that was probably one of the things that consumed my life the most. The weight cutting, and obviously it was hard, but looking back on it now, it was something that I needed to go through then, and I'm glad I did it now because everything now seems so much easier. And I feel like it just prepared me so much more for what I'm doing now, how I'm making my money, and competing and trying to go after that UFC gold. So those are some things, and Hanford's a great place, and I'm glad I'm from there. So it's a cool place. The last few weeks have been bittersweet, more bitter than sweet. Definitely aware that I just won a big fight, just achieved another goal. So I'm really happy about that, and just had some really bad news come out. So that's really sucked. I was in Albuquerque. I was home with my family, and Dana White gave me a call and let me know what had happened. And he said that the athletic commissioner had called him and let him know that I had failed a drug test, and he was just really concerned and asked how it happened, why it happened. It was a nerve-wracking day. I knew that I had done something wrong, and I knew that the test would show that. Just to my fans is that I'm sorry. That I'm really sorry for maybe betraying their belief or just letting them down. Really, I definitely have let myself down,
my family, my team, the UFC, my fans down. And really, it's just a sincere apology. He doesn't have a vision of what's going to happen, as you can clearly see. Yeah, throughout training camp, you definitely have shots that you see, that you feel cracking. You know, you feel them shots happen. You know, but this is trust me, this is a first round KO for me. I have no doubt in my mind. His toes will curl, and I will celebrate. Fecha o olho, faz uma oração e cai pra dentro. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Vai fazer a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus.